హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో. సో ఈరోజు వీడియో అంతా నా డైలీ రొటీన్, నా జిమ్ రొటీన్, ఎస్పెషల్లీ మార్నింగ్ రొటీన్ కోసం మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా. లైక్ నేను ఈ 1.5 month 2 monthsలో ఒక 5 to 6 kgs ఆఫ్ వెయిట్ లూజ్ అయ్యాను. సో ఎలా లూజ్ అయ్యానంటే నా డైట్ మేనేజ్మెంట్, అట్ ద సేమ్ టైం జిమ్, ఏదో ఒక యాక్టివిటీ కూడా ఉండాలి కదా. సో వాకింగ్, జిమ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను. మాకు యూజువల్గా అయితే జాగ్ కానీ వాక్ కానీ చేస్తాను. బట్ మేము యూఎస్లో మాకు వెదర్ కండిషన్ సపోర్ట్ చేయవు కాబట్టి వాక్ వెళ్ళేది, జాగ్కి వెళ్ళేటట్టు లైక్ ఎవ్రీడే కుదరదు. బట్ నేను జిమ్కి వెళ్తా. సో ఈరోజు నా వీకెండ్ రొటీన్, నా డైలీ రొటీన్, డే ఇన్ మై లైఫ్. సో ఎలా ఉందో చూసేయండి. అండ్ మార్నింగ్ లేవగానే నేనైతే డీటాక్స్ వాటర్ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటా. ఈరోజైతే లెమన్ హనీ వాటర్ తీసుకున్నా, కొన్నిసార్లు జీరా వాటర్ తీసుకుంటా, కొన్నిసార్లు సినమన్ వాటర్, అలా ఏదో ఒకటి తీసుకుంటా. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా, ఎక్కువ ఇంట్రో చెప్పకుండా, లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ద వీడియో. అండ్ జిమ్కి వెళ్ళే ముందే నేను ఇక్కడ కందిపప్పు వాష్ చేసి ప్రెషర్ కుక్ ఇన్స్టాపాట్లో పెట్టేసి వెళ్తున్నా. సో దట్ వచ్చేసరికి పప్పు విజిల్స్ లైక్ కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, ఇంకొచ్చి తాలింపు వేసుకొని డైరెక్ట్గా తినేద్దామని చెప్పి. సో రెగ్యులర్గా నేను ఎవ్రీడే మోస్ట్లీ రైసే తింటా. కొన్నిసార్లు కొంచెం తక్కువ రైస్ తిని కర్రీస్ ఎక్కువ తింటాను. అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా ఎక్కువ తింటా. రైస్ క్వాంటిటీ తగ్గించి అండ్ అదర్ క్వాంటిటీస్ అవన్నీ ఎక్కువ పెంచుతాను. కొన్నిసార్లు బ్రౌన్ రైస్ తింటాను, కొన్నిసార్లు మిల్లెట్స్, అలా ఏదో ఒకటి కాంపెన్సేట్ చేస్తాను రైస్తో. అండ్ ప్రోటీన్ స్మూతీ. చాలా ఇయర్స్ అవుతుంది, ఎప్పటి నుంచో ఏదో ఒక క్లిన్జర్ వాడతా. ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంక సెటాఫిల్ యూస్ చేస్తా. చాలా వీడియోలో చెప్పాను, విని విని మీకు కూడా బోర్ కొట్టేసి ఉంటుంది సెటాఫిల్ అని. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
ఈరోజు వీక్ డే, జిమ్లో అసలు ఎవ్వరు ఉండరు, జస్ట్ 1 or 2 మెంబర్స్ ఉంటారు. నేను వచ్చింది 10:30కి. ఒక 15 minutes 10 minutes కంటిన్యూస్గా థ్రెడ్మిల్ చేసి ఒక 5-10 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటా. సో ఈ బ్రేక్లో ఇవన్నీ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి కదా, అవి కవర్ చేస్తా. లేదంటే ఏదో ఒక యోగా యాక్టివిటీ అలా చేయడానికి ట్రై చేస్తా. కంటిన్యూస్గా చేసిన ఎక్కువ అయిపోయాయి అని చెప్పి మనం నెక్స్ట్ డే కొంచెం ఫుడ్ తగ్గించేయడం అండ్ క్యాలరీస్ కట్ చేయడం, ఇలా జిమ్ చేయడం, డైట్ చేయడం లాంటివి అలా రెగ్యులర్గా హ్యాబిట్యూట్ చేసుకున్నాను. సో ఒకేసారి వెయిట్ లాస్ అయిపోవాలి, ఒక 5 to 10 kgs ఒక 1 weekలో అయిపోవాలి అలా కాకుండా, సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లైక్ 2 months నుంచి చేస్తున్నా. లైక్ అసలు ఏమీ తినకుండా ఏం చేయట్లేదు. వీకెండ్స్లో ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తే మాత్రం ఇంకా యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అలా తింటాం కదా, దానిలో కూడా నేను కొన్ని చిపోట్లే అని, సో ఇలాంటి కొంచెం హెల్తీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మెక్సికన్ ఫుడ్స్లో. సో అవి చూస్ చేసుకుంటా. బట్ కొన్నిసార్లు కుదరలేనప్పుడు కొంచెం అన్హెల్తీ అలా తినేస్తాం కదా, లైక్ క్యాలరీస్ తింటాం కదా. సో క్యాలరీస్ ఎక్కువ, మార్నింగ్ ఎక్కువ క్యాలరీస్ తింటే నైట్ కొంచెం కట్ చేయడం. సో డేలో ఇన్ని క్యాలరీస్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి నా వెయిట్ని బట్టి నేను చూసుకుని అలా తింటూ ఒక 2 months నుంచి 6 kgs వెయిట్ అయితే లూజ్ అయ్యాను. సో ఇంకా వెయిట్ లూజ్ అవ్వాలని ఏం నాకు లేదు, జస్ట్ ఇదే వెయిట్ని మెయింటైన్ చేయాలి కదా. వెయిట్ లూజ్ అవ్వడం ఎంత ఇంపార్టెంటో లూజ్ అయిన వెయిట్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడైతే నేను ఇంకా వెయిట్ లూజ్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు, చాలు 58 ఉన్నా, 64 నుంచి 58కి వచ్చాను 2 monthsలో. సో అది చాలు నాకు. సో నేను ఇంకా ఇదే వెయిట్ మెయింటైన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నా. సో దానికోసమే కొంచెం యాక్టివ్గా ఫిట్గా ఉండాలని చెప్పి ఇలా జిమ్ చేయడం, ఏదో ఒక జాగింగ్ వాకింగ్ అలా చేయడం, అండ్ తినే డైట్ కొంచెం హెల్తీగా తీసుకోవడం అలా చేస్తున్నా. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. జిమ్ అయిపోయింది కదా, కార్ దగ్గరికి వచ్చేసాను, కార్ పార్కింగ్ దగ్గరికి. మనం కార్ నేర్చుకోవడం రావడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, పార్కింగ్ చేయడం, పార్కింగ్లోంచి తీయడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. చూడండి, నా కార్కి ఆ పక్కన ఈ పక్కన కార్స్ ఉన్నాయి. సో దానికి ఇంత స్క్రాచ్ అయినా చేశానంటే ఇంకా నా పని అయిపోద్ది. సో జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్. సో పప్ప ఆల్రెడీ వెళ్ళేటప్పుడే ఉడకపెట్టేసి వెళ్ళాను కాబట్టి జస్ట్ ఒకసారి ఖాళీ చేసి
అప్పుడు కొంచెం ఇంగు వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. సో యూజువల్గా పప్పు టమాటో చేసినప్పుడు ఏంటంటే టమాటోలు కూడా పప్పుతో కలిపి ఉడకపెట్టేస్తే ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది, ఇలా వేసుకుంటే ఇంకొక టేస్ట్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ టైం ఇలానే చేశాను, బాగుంది అనిపించింది. సో అందుకే మళ్ళీ అలా చేస్తున్నాను. ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత టమాటోలు వేసేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు పప్పు తాలింపు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏబీసీ జ్యూస్ చేసుకుంటా. క్యారెట్, బీట్రూట్,
అండ్ దిస్ ఈజ్ మై మార్నింగ్ రొటీన్ వీడియో. సో పప్పు అయిన తర్వాత లంచ్ చేసేసాను అండ్ క్యారెట్ బీట్రూట్ జ్యూస్ కూడా తాగిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి లంచ్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ మై మార్నింగ్ రొటీన్. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.